El sol apenas despuntaba, sobre cutas cuando el timbre de la bicicleta de Diego rasgó el silencio de la calle empedrada. Sus pulmones ardían, no por el pedaleo, sino por el peso invisible que cargaba en el pecho, la certeza de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Hoy, como cada día, debía entregar el pan fresco a los clientes de la panadería de su tío, pero algo, en el air salado del puerto les susurraba, que este no sería un día más. Diego, de 27 años, tenía el cabello oscuro revuelto por el viento y unos ojos verdes, que parecían guardar un secreto. Había nacido y crecido en Cutas, donde las olas contaban historias y las calles estrechas escondían sueños rotos. Desde niño, soñaba con ser artista, pintor murales que hablaran de libertad, pero la realidad lo había atrapado en la retina de repartidor. Su tío Manolo, dueño de la panadería El Ferro, le repetía que el arte no pagaba las facturas, y Diego, aunque lo negaba, empezaba a creerlo. Su vida era un ciclo de madrigones, pedaleos y sonrisas forzadas a los clientes, mientras su corazón latía por algo más, algo que ni siquiera podía nombrar. Esa mañana, mientras esquivaba a los primeros turistas en el paseo marítimo, un hombre salió de una cafetería y casi lo hace chocar. Diego frenó en seco, el paquete de pan tambaleándose en su mochila. «Cuidado, hombre!» exclamó, más molesto consigo mismo que con el extraño. Pero cuando levantó la vista, ese quedó sin aliento. El hombre, de unos 30 años, tenía la piel broncida por el sol gaditano y el cabello castaño cortado con precisión. Sus ojos, de un marrón profundo, lo miraron con una mezcla de disculpa y curiosidad. Llevaba una camisa blanca, algo arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Lo siento, no te six, dijo el hombre, con una voz grave que hizo que Diego olvidara su enfado. Soy Alvaro, nuevo en la zona. ¿Tú eres? Diego, repartidor, respondió, sintiendo un calor extraño en las mejillas. No sabía por qué, pero la mirada de Alvaro lo disarmaba. Había algo en él, una calma que contrastaba con la tormenta interna de Diego. ¿Nuevo en Cutas? No pareces turista. Alvaro sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Me mudé hace una semana. Trabajo en el puerto, en la oficina de exportaciones. No es tan emocionante como andar en bici por estas calles, supongo. Diego soltó una risa nerviosa, sorprendido por lo fácil que era hablar con este desconocido. Por un momento, olvidó las deudas de la panadería, las pelis con su tío, y el miedo constante de decepcionar a todos. Pero el momento pasó, y el peso volvió. Tengo que seguir, dijo, señalando su mochila. El pan no se entrega solo. Claro, respondió Alvaro, pero antes de que Diego pudiera irse, añadió. Hoy, ¿pasas por aquí todos los días? Me vendría bien conocer a alguien que no me mire como si fuera un extraterrestre. Diego dudó, pero algo en su interior lo empujó a sentir. Mañana, a la misma hora. No te atropelar, lo permito. Ambos rieron. Y Diego pedaleó calle abajo, sintiendo el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Esa noche, en su pequeño apartamento sobre la panadería, Diego no pudo dormir. La imagen de Alvaro, con su camisa arrugada y su sonrisa tímida, se repetía en su mente como una pintura inacabada. No entendía por qué un encuentro tan breve lo había sacudido tanto. Había conocido a cientos de personas en sus rutas,
pero ninguna lo había hecho sentir que el mundo, por un segundo, tenía sentido. Al día siguiente, Diego se levantó antes de lo habitual, algo raro en él. Se miró al espejo, intentando domar su cabello rebelde. Y se preguntó si Álvaro realmente estaría esperándolo. Cuando llegó a la cafetería, Ali estaba, con un café en la mano y la misma camisa blanca, esta vez más planchada. Pensé que no vendrías, dijo Álvaro, con un brillo juguetón en los ojos. No soy de los que rompen promesas, respondió Diego, aunque su voz tembló un poco. Hablaron durante 10 minutos, lo justo para que Diego no se retrasara en su ruta. Álvaro le contó que había dejado Madrid tras una ruptura dolorosa, buscando un nuevo comienzo en Cádiz. Diego, por su parte, confesó su sueño de pintor, aunque lo hizo con vergüenza, como si estuviera revelando un secreto prohibido. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Cada mañana, Diego pasaba por la cafetería, y Álvaro lo esperaba con un café y una historia. Hablaban de todo, del mar, de la vida, de los sueños que ambos habían enterrado. Diego empezó a notar que su bicicleta parecía volar cuando se acercaba a la cafetería, y que su sonrisa, antes forzada, ahora era real. Pero también notaba algo más, algo que lo aterrorizaba. Cada vez que veía a Álvaro, su corazón latía demasiado rápido, y no era solo por el esfuerzo del pedaleo. Una semana después, mientras compartían un café en una pausa de Diego, Álvaro dijo que era una bomba. Me han ofrecido un puesto temporal en Sevilla. Y es solo por 3 meses, pero no estoy seguro de quererme. Sus ojos buscaron los de Diego, como si esperaran una respuesta que ninguno de los dos estaba listo para dar. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía explicar por qué la idea de que Álvaro se fuera lo dolía tanto. Y es una buena oportunidad, ¿no? Dijo, forzando una sonrisa. Pero por dentro, su mente gritaba, no te vayas. No ahora. Y esa noche, solo en su apartamento, Diego tomó un lienzo viejo y empezó a pintar. No sabía que estaba creando, solo dijo que los colores fluyeron, azules profundos como el mar, dorados como el amanecer, y un rostro que, sin querer, se parecía demasiado a Álvaro. Por primera vez en años, sintió que su arte tenía vida, pero también miedo. Porque Álvaro iba. ¿Qué sería de ese sentimiento que apenas comenzaba a entender? Diego pedaleaba con furia por las calles de Cádiz, como si la velocidad pudiera ahogar el torbellino en su cabeza. La posibilidad de que Álvaro se fuera a Sevilla lo perseguía como una sombra. No entendía por qué lo importaba tanto, pero cada vez que pensaba en no verlo más en la cafetería, algo en su pecho se rompía. Habían pasado 2 días desde la confesión de Álvaro, y Diego no había vuelto a la cafetería. No era por orgullo ni enfado, sino por miedo. Miedo a lo que sentía, miedo a lo que significaba. En Cádiz, donde las tradiciones pesaban más que el saladar en el aire, Diego siempre había evadido las preguntas sobre su vida amorosa. Todavía no he encontrado a la indicada. Decía a su tío Manolo cuando insistía en presentar a alguna chica. Pero la verdad era más complicada. Una verdad que Diego apenas empezaba a enfrentar. Esa mañana, mientras cargaba los panes en su mochila, su tío lo llamó desde la trastienda. Diego, ¿qué te pasa? Llevas días con cara de funeral.
Manolo, un hombre robusto de 50 años con bigote gris, lo miraba con una mezcla de preocupación y fastidio. Ces por la panadería, ya encontraremos como pagar la deuda. Pero no puedes andar así, muchacho. No es la panadería, murmuró Diego, evitando los ojos de su tío. No podía contar la verdad, no cuando en el mismo la entendía del todo. En cambio, cargó su bicicleta y salió sin dejar más, decidido a retomar su ruta. Pero cuando pasó por la cafetería, su corazón dio un vuelco. Álvaro no estaba. El resto del día fue un borrón. Diego entregaba los panes mecánicamente, respondiendo con monosyllabos a los clientes. Al atardecer, agotado, se sentó en un banco frente al puerto. El mar, con su vaivén eterno, parecía burlarse de su confusión. Fue entonces cuando escuchó unos pasos detrás de él. Te he estado buscando, dijo Álvaro, su voz suave pero firme. Diego se giró, sorprendido. Álvaro lavaba una chaqueta ligera y una expresión que mezclaba alivio y nerviosismo. ¿Por qué no has pasado por la cafetería? Pensé que te había asustado con lo de Sevilla. Diego tragó saliva, buscando palabras que no encontraba. ¿Asustarme? No yo. Solo he estado ocupado. Era una mentira tan obvia que Álvaro alzó una ceja, pero no lo presionó. En cambio, se sentó a su lado, tan cerca que Diego pudo oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos. ¿Sabes? Quizás me está cambiando, dijo Álvaro, mirando el horizonte. En Madrid, todo era ruido, prisas, expectativas. Aquí, no sé, siento que puedo respirar. Y luego estás tú. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. No esperaba encontrar, Diego. Pero ahora no quiero sin saber si esto. Señaló el espacio entre ellos, y es algo. Diego sintió que el mundo se detenía. Nunca había hablado de sus sentimientos, ni siquiera consigo mismo. Pero la sinceridad en los ojos de Álvaro lo desarmó. No sé qué es esto. Admitió, su voz apenas un susurro. Pero no quiero que te vayas. Álvaro sonrió, pero no era la sonrisa confiada de siempre. Había vulnerabilidad en ella. Entonces ven conmigo esta noche. Hay un sitio en la playa de la Caleta, un bar pequeño donde tocan flamenco. Sin prisiones, solo. Nosotros. Diego asintió, aunque su corazón latía como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Esa noche, en el bar, las luces tenues y el conte jondo lenaban el air. Álvaro y Diego hablaron durante horas. Sus palabras entremezclandos, con las notas del guitarra. Diego le contó como había dejado de pintar tras la muerte de su madre, la única que creía en su arte. Álvaro confesó que su ruptura en Madrid lo había dejado roto, incapaz de confiar en nadie. Pero Ali, entre el humo y el calor del bar, algo cambió. Sus manos se rozaron sobre la mesa, y ninguno de los dos las apartó. Cuando salieron, la luna iluminaba la playa. Caminaron en silencio, el sonido de las olas como un latido compartido. Álvaro se detuvo y miró a Diego con una intensidad que le cortó el aliento. No sé qué estamos haciendo, dijo. Pero no quiero parar. Diego no respondió con palabras. En un impulso, tomó la mano de Álvaro, sintiendo su calor contra su piel fría. Fue un gesto pequeño, pero para Diego, era como pintar el primer trazo en un lienzo en blanco. Por primera vez, no tuvo miedo. Los días siguientes fueron un torbellino.
Diego y Alvaro pasaban cada momento libre juntos, explorando quizás como si fuera un mundo nuevo. Subían al Torre Tavera al atardecer, compartían tapas en el mercado, y una noche, en un arrabado, Diego llevó a Alvaro a su apartamento. Lo mostró sus lienzos olvidados, los colores apagados por el polvo. Alvaro los miró con reverencia, como si viera el alma de Diego en cada pincelada. Esto es lo que iris, dijo Alvaro, señalando un cuadro de un ferro bajo una tormenta. No el repartidor. Esto. Diego sintió un nudo en la garganta. Nadia, ni siquiera su madre, había visto su arte con tanta claridad. Sin pensarlo, ese acercó y lo besó. Fue un beso torpe, lleno de miedo y deseo, pero Alvaro lo recibió con una ternura que hizo que Diego quisiera llorar. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron, y el mundo entero pareció desvanecerse. Pero la felicidad no duró. Una mañana, mientras Diego cargaba su bicicleta, su tío Manolo lo confrontó. Alguien en el barrio había visto a Diego y Alvaro juntos, demasiado cerca, en la playa. Dime que no es verdad. Gruñó Manolo, su rostro rojo de furia. No vas a avergonzar a esta familia, Diego. No después de todo lo que he hecho por ti. Diego se quedó helado. Las palabras de su tío como un puñal. Quería gritar, defenderse, pero el miedo lo paralizó. Esa noche, no fue a buscar a Alvaro. En cambio, se encerró en su apartamento, mirando los lienzos que había compartido con él. Por primera vez en semanas, sintió que no merecía sonar. Diego no apareció en la cafetería al día siguiente, ni al otro. Alvaro lo esperaba cada mañana, con un café que se enfriaba en sus manos y una inquietud que crecía en su pecho. Había sentido algo real con Diego, algo que no había sentido desde Madrid, quizás nunca. Pero ahora, el silencio de Diego era como un eco de sus peores miedos, que todo había sido una ilusión, que él no era suficiente. Alvaro, a sus 30 años, había aprendido a esconder sus emociones tras una fachada de calma. En Madrid, había vivido una relación que lo dejó destrozado, con un hombre que nunca quiso mostrar su amor en público. Quizás era su escape, un lugar donde podía ser él mismo, o al menos intentarlo. Pero ahora, con Diego desaparecido, sentía que la historia se repetía. Decidió no esperar más. Si Diego no quería verlo, él no había roga. Esa tarde, mientras caminaba por el puerto, Alvaro vio la bicicleta de Diego apoyada contra la panadería El Ferro. Sin pensarlo, entró. El olor a pan recién horneado llenó sus pulmones, pero lo que vio lo detuvo en seco. Diego, detrás del mostrador, con ojos profundos y una expresión que parecía gritar dolor. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, Alvaro vio un destello de alivio en ellos, pero Diego lo apartó rápido. ¿Qué haces aquí? Susurró Diego, mirando nervioso hacia la trastienda, donde su tío Manolo amasaba pan. No viniste, dijo Alvaro, su voz baja pero firme. Pensé que, no sé, que te había pasado algo. O que yo hice algo mal. Diego negó con la cabeza, sus manos temblando mientras envolvía un pan. No es eso. Es complicado. Su voz se quebró, y Alvaro sintió el impulso de cruzar el mostrador y abrazarlo, pero se contuvo. Había demasiados ojos en cutas, demasiadas lenguas listas para murmurar.
Entonces hablamos. Insistió Alvaro. Esta noche, en la playa. Donde nadie nos vea. Diego dudó, pero la súplica en los ojos de Alvaro fue más fuerte que su miedo. Está bien, murmuró. A las 10. Esa noche, la playa de la Caleta estaba desierta, salvo por el murmullo de las olas y el faro parpadeando en la distancia. Diego llegó primero, con las manos en los bolsillos y el corazón en la garganta. Cuando Alvaro apareció, Diego no pudo evitar notar lo cansado que parecía, como si él también hubiera pasado noches sin dormir. Mi tío lo sabe, soltó Diego sin preámbulos. Alguien nos vio en la playa. Dijo que no puedo, que no debo, no puedo terminar. Las palabras de Manolo resonaban en su cabeza, mezcladas con el miedo a perder todo. La panadería, su familia, su lugar en el mundo. Alvaro lo miró en silencio, dejando que las olas llenaran el vacío. Luego, con una calma que escondía su propio dolor, dijo, no tienes que elegir entre quien eres y ellos, Diego. Pero tampoco puedes seguir escondiéndote. No es justo, en I para ti, en I para mí. Diego sintió que las palabras de Alvaro eran un espejo, reflejando una verdad que había evadido toda su vida. Siempre había sabido que era diferente, que las chicas que su tío lo presentaba nunca despertarían en él lo que sentía al mirar a Alvaro. Pero quizás no era Madrid. Aquí, las miradas juzgaban, y las palabras cortaban. No sé cómo hacerlo. Admitió Diego, su voz apenas audible. Si hablo, si lo admito, lo pierdo todo. Alvaro se acercó, su mano rozando el brazo de Diego. No dudo, dijo. Me tienes a mí. Si tú quieres. Diego lo miró, sus ojos verdes brillando bajo la luz de la luna. Quería creerlo, quería aferrarse a esa promesa. Pero el peso de su mundo era demasiado. Necesito tiempo, dijo finalmente, odiándose por la cobardía en su voz. Alvaro asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. Tome el tiempo que necesites. Pero no me hagas esperar para siempre. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Diego seguía su rutina, pero cada entrega, cada pedaleo, era un recordatorio de lo que estaba evitando. Alvaro no volvió a la cafetería, y Diego no tuvo el valor de buscarlo. En cambio, se refugió en su arte. Cada noche, pintaba hasta el amanecer, llenando lienzos con imágenes de mares tormentosos y faros rotos. Pero siempre, en algún rincón, aparecía el rostro de Alvaro, como si su alma se negara a dejarlo ir. Una semana después, mientras Diego limpiaba la panadería al cierre, Manolo lo llamó a la trastienda. Tenemos que hablar, dijo, su voz más suave de lo habitual. Diego se preparó para otra discusión, pero lo que vino fue peor, una confesión. Tu madre. Ella sabía que eres diferente, dijo Manolo, mirando al suelo. Me lo dijo antes de morir. Me pidió que te cuidara, pero también que te dejara ser quien eres. Y yo, no he sabido hacerlo. Diego se quedó sin palabras, el recuerdo de su madre como un golpe al corazón. ¿Por qué me dices esto ahora? Preguntó, su voz temblando. ¿Por qué te vio sufrir? Respondió Manolo. Y no quiero ser la razón de ese dolor. Esa noche, Diego no pintó. En cambio, tomó su bicicleta y pedaleó hasta el apartamento de Alvaro, en una calle tranquila cerca del puerto. Cuando Alvaro abrió la puerta,
Con el cabello despeinado y una camiseta vieja, Diego no pudo contenerse. No quiero esconder más. Dijo, las palabras saliendo como un torrente. No sé cómo será. No sé si estoy listo. Pero te quiero a ti. Quiero intentarlo. Alvaro lo miró. Sus ojos brillando con algo que parecía esperanza. Sin decir nada, lo abrazó. Y Diego sintió que, por primera vez, podía respirar. El amanecer en Cutas nunca había sido tan brillante para Diego. Por primera vez en semanas, despertó sin el peso del miedo aplastando el pecho. La noche anterior, en el abrazo de Alvaro, había encontrado algo que no sabía que buscaba, la certeza de que no estaba solo. Pero la valencia de esa noche no barraba las sombras que, aún se acaban. Cutas, con sus calles llenas de murmullos, no era un lugar fácil para ser quien era. Alvaro y Diego comenzaron a verse con más frecuencia, pero con cuidado. Se encontraban en rincones discretos, un café en un callejón, una playa apartada al atardecer, o el pequeño apartamento de Alvaro, donde el mundo exterior parecía desvanecerse. Ali, entre risas y conversations hasta la madrugada, Diego descubrió que el amor no era solo un deseo, sino un acto de valencia. Cada vez que tomaba la mano de Alvaro, sentía que desafiaba al universo entero. Sin embargo, la realidad no tardó en golpear. Una mañana, mientras Diego entregaba pan en el barrio, notó las miradas. No eran las de siempre, las de vecinos curiosos o clientes impacientes. Estas eran frías, cargadas de juicio. Una mujer mayor, Dona Carmen, que siempre lo compraba una hogaza, lo miró con desdén y murmuró algo a su amiga. Diego fingió no escucharlo, pero las palabras maricón y vergüenza se clavaron en él como espinas. En la panadería, las cosas no eran mejores. Aunque Manolo había suavizado su postura, seguía tenso, como si temiera que el negocio sufriera por los rumores. Solo mantén la cabeza baja. Le dijo un día, mientras amasaban juntos. La gente habla, pero se cansa. Diego asintió, pero por dentro se rebelaba. ¿Por qué debía esconderse? ¿Por qué debía fingir que Alvaro no era la mejor parte de su vida? Alvaro, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. En el puerto, donde trabajaba, los comentarios eran más sutiles pero igual de cortantes. Un compañero de la oficina, Javier, un hombre arrogante de unos 40 años, había comenzado a hacer bromas sobre el nuevo amigo de Alvaro. Cuidado, que en Cutas no les gusta eso. Le dijo una vez, con una sonrisa que no era amable. Alvaro lo ignoró, pero cada comentario era un recordatorio de por qué había huido de Madrid. El miedo a ser reducido a una etiqueta. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el apartamento de Alvaro, Diego rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en Ert? No solo a Sevilla, sino lejos, donde nadie nos conozca. Su voz era baja, casi temerosa, como si pronunciar la idea la hiciese real. Alvaro dejó su copa en la mesa y lo miró. Lo he pensado, admitió, pero no quiero ir otra vez. Quizás me dio algo que no tenía. A ti, y me voy. Quiero que sea contigo, no porque tengamos que escapar. Diego sintió un nudo en el estómago. La idea de dejar Cutas, su hogar, era aterradora. Pero la idea de perder a Alvaro lo era aún más. No estoy listo para dijo finalmente. Pero tampoco quiero seguir escondiendo. Entonces, Alvaro tuvo una idea. Hagamos algo juntos.
Algo que sin nuestro, que nadie puede quitarnos. Propuso que Diego pintara un mural en una parte abandonada cerca del puerto, un lugar donde los turistas apenas pasaban. Pinta lo que sientes, dijo. Pinta lo que somos. Diego dudó, pero la chispa en los ojos de Álvaro lo convenció. Durante las siguientes noches, trabajaron juntos en el mural. Diego pintaba mientras Álvaro sostenía una linterna, bramando para mantenerlo despierto. El mural tomó forma. Un faro en medio de una tormenta, con dos figuras abrazadas bajo su luz, desafiando las olas. Era su historia, su verdad, plasmada en colores vivos. Cuando terminaron, Diego sintió algo que no había sentido en años, orgullo. Pero la alegría duró poco. Al día siguiente, alguien había escrito una palabra cruel sobre el mural. Pecado. Diego se quedó mirando la pintada, su corazón hundiéndose. Álvaro, a su lado, apretó los puños. No les da el poder, dijo, su voz temblando de rabia. Esto es nuestro. Diego quiso creerlo, pero el miedo volvía a envolverlo. Esa noche, en su apartamento, pintó un nuevo lienzo, esta vez con colores oscuros, como si intentara exorcizar el dolor. Álvaro lo encontró así, con las manos manchadas de pintura y los ojos rojos. Sin decir nada, lo abrazó, y Diego dijo que las lágrimas cayeron, por primera vez sin vergüenza. Lo enfrentaremos juntos, susurró Álvaro. No importa lo que digan. Diego asintió, pero en su interior, una pregunta lo atormentaba. ¿Cuánto más podrían soportar antes de que el mundo los quebrara? El mural se convirtió en un símbolo, no solo para Diego y Álvaro, sino para todos. Algunos lo odiaban, otros lo admiraban en silencio. Los turistas comenzaron a fotografiarlo, y en las redes sociales, hashtags como el faro del amor empezaron a circular. Diego no sabía cómo sentirse al respecto. Por un lado, su arte estaba vivo, hablando al mundo. Por otro, cada mirada, cada comentario, era un recordatorio de que su amor era un acto de rebeldía. Álvaro, siempre más práctico, insistió en que no podían dejar que el odio ganara. Vamos a limpiar esa palabra, dijo una mañana, con un bote de pintura en la mano. Diego lo siguió, y juntos borraron la pintada, reemplazándola con un sol naciente, que parecía desafiar la tormenta del mural. Fue un acto pequeño, pero para Diego, fue como recuperar un pedazo de sí mismo. Sin embargo, la prisión no cedía. En la panadería, las ventas comenzaron a caer. Algunos clientes habituales dejaron de venir, y Manolo, aunque intentaba no culpar a Diego, no podía ocultar su preocupación. No digo que si tu culpa, le dijo una noche, mientras servían. Pero la gente habla, y el negocio sufre. Diego sintió que el air se lo escapaba. Había prometido no esconderse, pero cada día era una batalla. Álvaro, por su parte, enfrentaba sus propios problemas. Javier, su compañero en el puerto, había escalado sus comentarios a algo más peligroso. Rumores que llegaron a los oídos del jefe de Álvaro. Una tarde, lo llamaron a la oficina y le dieron un ultimátum. Mantén tu vida privada fuera del trabajo, o no habrá trabajo. Esa noche, Álvaro llegó al apartamento de Diego con el rostro tenso. No sé cuánto más puedo soportar esto. Confieso, dejando caer su chaqueta al suelo. Quiero estar contigo, pero siento que estamos luchando contra todo el mundo. Diego lo miró, sintiendo el peso de sus palabras.
Por primera vez, ese preguntó si su amor valía tanto dolor. Pero entonces recuerdo el mural, el faro, las figuras abrazadas. No podemos rendirnos, dijo, tomando las manos de Alvaro. Si lo hacemos, ellos ganan. Alvaro asintió, pero la duda en sus ojos era evidente. Decidieron hacer algo arriesgado. Organizar una pequeña exposición de los cuadros de Diego en un local amigo, un bar en el barrio de la Vina que apoyaba causas progresistas. Diego estaba aterrado, pero Alvaro lo convenció. Y es hora de que el mundo vea quién eres, lo dijo. La exposición fue un éxito inesperado. Los lienzos de Diego, linos de mares, faros y rostros sin nombre, atrajeron a una multitud diversa. Artistas locales, turistas, incluso algunos vecinos curiosos. Alvaro estaba orgulloso, sosteniendo la mano de Diego cuando nadie miraba. Por un momento, todo parecía posible. Pero la felicidad era frágil. Al día siguiente, alguien rompió las ventanas del bar. No había pruebas, pero Diego sabía que no era una coincidencia. La noticia corrió por catas, y los rumores se volvieron más venenosos. Manolo, al bord de la quiebra, finalmente explotó. Basta, Diego, gritó en la panadería. No puedo seguir así. Si quieres seguir con esto, hazlo lejos de aquí. Diego salió de la panadería con el corazón destrozado. Pedaleó sin rumbo, hasta que llegó al mural. Ali, bajo la luz del atardecer, encontró a Alvaro, que había ido a pintar un nuevo detalle. Dos manos entrelazadas, brillando bajo el sol del mural. No voy a dejar que nos rompan, dijo Alvaro, su voz firme. Pero necesito saber que tú también estás en esto. Diego lo miró, y por primera vez, sintió que no había vuelta atrás. Estoy contigo, dijo. Pase lo que pase. Y esa noche, tomaron una decisión. Digerían cutas, no como una jugada, sino como un nuevo comienzo. Alvaro había recibido una oferta para quedarse en Sevilla, y Diego decidió acompañarlo. No sería fácil. Diego dejaría la panadería, su hogar, todo lo que conocía. Pero por primera vez, sintió que valía la pena. La partida de cutas fue como arrancar una parte del alma de Diego. Empacó sus lienzos, sus pincels y unas pocas pertenencias en una mochila vieja, dejando atrás la panadería y las calles que lo habían visto crecer. Manolo, con los ojos humidos, le dio un abrazo torpantes de urs. Eres mi familia, Diego, dijo. No importa a donde vayas. Esas palabras, aunque simples, fueron un balsamo para el corazón herido de Diego. Sevilla era un mundo nuevo. Las calles anchas, los edificios imponentes y el bullicio constante contrastaban con la calma salada de cutas. Alvaro se instaló en su nuevo trabajo, mientras Diego buscaba su lugar. Encontró un pequeño taller de arte donde podía pintar y dar clases, un trabajo que, aunque mal pagado, le permitía volver a sonar. Por las noches, él y Alvaro compartían un apartamento modesto en el barrio de Triana, donde las luces del río Guadalquivir parecían reflejar su esperanza. Pero la transición no fue fácil. Diego extrañaba cutas, el mar, incluso las pelis con Manolo. A veces, se despertaba con pesadillas donde las olas se tragaban el mural del faro. Alvaro, aunque intentaba ser fuerte, también lucaba. Su nuevo puesto en Sevilla venía con más presión, y los recuerdos de Madrid lo perseguían. Una noche, mientras pintaban juntos en el taller, Alvaro había comenzado a experimentar con pincels, para sorpresa de Diego,
Confieso. A veces pienso que no merezco esto. Que tú mereces a alguien mejor. Alguien que no traiga tanto equipage. Diego de yo su pincel y lo miró. Tú eres mi hogar ahora. Dijo, con una certeza que lo sorprendió a sí mismo. No quiero a nadie más. Esas palabras celeran algo entre ellos. En Sevilla, legos de los juicios de Cádiz comenzaron a construir una vida juntos. No era perfecta. Discusión por tonterías, como quien dejaba los platos sucios o como gastar el poco dinero que tenían. Pero cada peli terminaba en risas o en un abrazo. Y Diego aprendió que el amor no era solo pasión, sino también paciencia. Un día, mientras caminaban por la plaza de España, Diego vio un anuncio de un concurso de arte. El tema era identidad. Y algo en su interior se incendió. Decidió participar, trabajando en un cuadro que contara su historia. Un ferro roto. Pero, un burlando. Con dos figuras caminando juntas hacia un horizonte incierto. Alvaro lo ayudó, no solo con ideas, sino siendo su inspiración. Pinta lo que hemos vivido, le dijo. Pinta la verdad. El día de la exposición, Diego estaba tan nervioso que apenas podía hablar. El cuadro, titulado El Ferro Roto, estaba colgado en una galería del centro de Sevilla, rodeado de obras de artistas mucho más experimentados. Pero cuando los jueces anunciaron los ganadores, el nombre de Diego resonó en la sala. Había ganado el segundo lugar, pero para él, era como ganar el mundo. Esa noche, celebraron con vino y tapas en un bar de Triana. Alvaro levantó su copa y dijo, por nosotros. Por no rendirnos. Diego sonrió, pero sus ojos brillaban con algo más, gratitud. Por Alvaro, por el arte, por la vida que estaban construyendo. Sin embargo, el pasado no los dejaba ir tan fácilmente. Una carta Lego de Cádiz, escrita por Manolo. La panadería estaba en quiebra, y él pedía ayuda. Diego sintió el peso de la culpa. Si no se hubiera ido, tal vez podría haber salvado el negocio. Alvaro, al verlo dudar, lo tomó la mano. Volveremos, dijo. Pero lo haremos juntos. Diego y Alvaro regresaron a Cádiz un fin de semana, con el corazón dividido entre la nostalgia y el miedo. Las calles empedradas seguían iguales, pero Diego ya no era el mismo. Había encontrado su voz, su arte, y Alvaro. La panadería El Ferro estaba cerrada, con un cartel de se vende en la puerta. Manolo los recibió en su casa, con el rostro marcado por el cansancio pero también por una paz nueva. No te culpo, Diego, dijo Manolo, sirviéndoles un café. Heis mal en prisionart. Esta ciudad. A veces atrapa a la gente en su pasado. Confieso que había decidido vender la panadería y mudarse a Málaga, donde vivía su hermana. Y es hora de empezar de nuevo. Dijo, y Diego vio, en sus ojos un eco de su propia lucha. Diego y Alvaro pasaron el día caminando por Cádiz, visitando los lugares que los habían unido. Cuando llegaron al mural del Ferro, Diego se detuvo. Alguien había añadido un detalle, un corazón pequeño, pintado en rojo, junto a las manos entrelazadas. No sabían quién lo había hecho, pero para Diego, era una señal. Cádiz, con todo su peso, también tenía espacio para el amor. Antes de irse, Diego organizó una pequeña exposición en el bar de la Vina, el mismo que había sufrido el ataque. Esta vez, no hubo vidrios rotos. Los vecinos vinieron, algunos con curiosidad,
otros con respeto. Dona Carmen, la mujer que una vez lo había juzgado. Ese acercó y le dio un abrazo. Tu madre estaría orgullosa. Dijo, y Diego sintió que el nudo en su pecho se deshecha. De vuelta en Sevilla, Diego y Alvaro continuaron construyendo su vida. El cuadro El Ferro Roto fue comprado por un coleccionista. Y con el dinero, Diego abrió un pequeño taller de arte en Triana. Alvaro, por su parte, encontró un equilibrio en su trabajo, aprendiendo a ignorar las miradas y a vivir sin miedo. No todo era perfecto. Había días de dudas, de pelis, de cansancio. Pero cada noche, cuando se acostaban juntos, Diego sabía que habían encontrado algo más grande que el miedo, un amor que los hacía más fuertes. El día de su primer aniversario, Diego llevó a Alvaro a la azotea de su edificio. Bajo las estrellas, lo entregó un lienzo pequeño, un ferro, intacto esta vez, con dos figuras bailando bajo su luz. Estos somos nosotros, dijo Diego. No importa las tormentas. Siempre encontraremos la luz. Alvaro lo besó, y en ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Habían enfrentado el rechazo, el miedo, y la incertidumbre, pero allí estaban. Juntos, vivos, libres. Quizás les había dado un comienzo, Sevilla un futuro. Y aunque el camino había sido largo y lleno de sombras, cada paso los había acercado más a la verdad. Que el amor, cuando es valiente, puede cambiarlo todo.